2026 Nuevo Hyundai Grand i10 llega al mercado mexicano con una propuesta clara. Combinar eficiencia, practicidad y un diseño moderno en un auto compacto pensado para la ciudad. Este modelo busca mantener la fórmula ganadora que lo ha convertido en uno de los favoritos dentro del segmento subcompacto, ofreciendo un equilibrio perfecto entre rendimiento, equipamiento y seguridad a un precio accesible. A primera vista, el Grand i10 muestra un estilo fresco y contemporáneo. La parte frontal luce una parrilla hexagonal con líneas limpias y faros que integran elementos LED en las versiones más equipadas. Las dimensiones lo hacen ideal para moverse en entornos urbanos, aproximadamente 3.8 metros de largo, 1.68 metros de ancho y 1.52 metros de alto. Su tamaño compacto facilita el estacionamiento y las maniobras, mientras que los rines de aluminio de 15 pulgadas en las versiones superiores le dan un toque más elegante y juvenil. En México, el Hyundai Grand i10 2026 está disponible tanto en carrocería hatchback como sedán. Los precios arrancan alrededor de los $280,500 pesos mexicanos para el hatchback en su versión base, y suben hasta unos $356,800 pesos para las versiones más equipadas. El sedán tiene un precio inicial cercano a los $297,700 pesos, aunque las cifras pueden variar dependiendo del distribuidor y las promociones vigentes. En ocasiones, Hyundai Mexico ofrece campañas con precios especiales desde aproximadamente $267,700 pesos, lo cual lo convierte en uno de los autos más accesibles dentro de su segmento. Por dentro, el Grand i10 sorprende con un interior bien diseñado y funcional. Aunque los materiales son en su mayoría de plástico, presentan una buena calidad visual y se sienten resistentes. El espacio para los pasajeros delanteros es cómodo y en la parte trasera hay suficiente lugar para dos adultos o tres niños, lo que lo hace ideal para familias pequeñas o parejas que buscan un vehículo práctico. El tablero tiene un diseño moderno, con líneas limpias y una pantalla táctil a color de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, una característica que no todos sus competidores ofrecen. La conectividad es uno de los puntos fuertes del modelo, ya que permite sincronizar el smartphone sin necesidad de cables, algo que muchos usuarios valoran por comodidad y estética. Además, cuenta con controles de audio en el volante, aire acondicionado y varios espacios portaobjetos distribuidos por la cabina, incluyendo portavasos, compartimentos laterales y una guantera de tamaño razonable. El espacio en la cajuela varía dependiendo de la versión. El hatchback ofrece una capacidad adecuada para uso diario, mientras que el sedán se destaca por una cajuela más amplia, ideal para quienes viajan frecuentemente o necesitan espacio adicional para equipaje o compras grandes. Debajo del cofre, el Hyundai Grand i10 2026 mantiene su motor confiable de 1.2 litros, con una potencia aproximada de 83 caballos de fuerza y un torque cercano a 114 Nm. Está disponible con transmisión manual o automática, según la versión. Este conjunto prioriza la economía de combustible sobre la potencia bruta, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan un auto eficiente y de bajo consumo para la ciudad. En condiciones mixtas, puede alcanzar rendimientos de hasta 23.6 km por litro, lo que representa un gran ahorro en combustible frente a muchos competidores. En ciudad se comporta con agilidad, con una dirección ligera y asistida eléctricamente que facilita maniobras y estacionamientos. La suspensión está ajustada para ofrecer comodidad y absorber irregularidades del pavimento, lo que se traduce en una conducción suave incluso en calles con baches o topes. En carretera, el desempeño es adecuado para viajes ocasionales o fines de semana. No es un auto diseñado para correr, pero mantiene una velocidad de crucero cómoda y estable. A la hora de adelantar, se requiere planificar un poco más, pero para un uso cotidiano es más que suficiente.
La seguridad es otro de los apartados donde Hyundai ha mejorado notablemente este modelo. El Grand i10 2026 puede incorporar hasta 6 bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina, en las versiones más completas, control electrónico de estabilidad ESC, frenos antibloqueo, ABS y asistente de arranque en pendientes hack. También ofrece sistema de monitoreo de presión de llantas TPMS y anclajes ISOFIX para silos infantiles. Estos elementos, que en muchos autos económicos son optionals o inexistentes, colocan al Grand i10 por encima de gran parte de la competencia en cuanto a seguridad. En cuanto a tecnología, además de la conectividad inalámbrica ya mencionada, cuenta con cámara de reversa, sensores de estacionamiento traseros y controles al volante. La interfaz del sistema multimedia es intuitiva y fácil de usar, y el diseño del tablero permite acceder a todas las funciones sin distraer la atención del camino. Durante la conducción diaria, el Grand i10 destaca por su comodidad. La suspensión ofrece un buen equilibrio entre estabilidad y suavidad. El aislamiento acústico es razonable para su categoría. Se percibe algo de ruido del motor y rodadera, pero sin llegar a ser molesto. Los asientos brindan soporte suficiente para trayectos cortos y medianos, ideales para uso urbano o viajes esporádicos. Entre sus ventajas más notables se encuentran su eficiencia en combustible, la conectividad moderna, la disponibilidad de carrocería hatchback o sedán y un nivel de seguridad superior al promedio. Está pensado principalmente para conductores urbanos, familias pequeñas o jóvenes que buscan su primer auto nuevo, práctico y fácil de mantener. Por otro lado, hay algunos puntos que podrían mejorarse. El motor 1.2 litros cumple, pero puede quedarse corto si se buscan sensaciones más deportivas. Además, algunas funciones avanzadas o abados más refinados solo están disponibles en las versiones más costosas. Sin embargo, dentro de su segmento, estos detalles no afectan su excelente relación costo-beneficio. En términos de mantenimiento, Hyundai ofrece una red de servicio amplia en todo México, con costos razonables y repuestos accesibles. La marca goza de buena reputación en cuanto a fiabilidad, lo que se traduce en bajos costos de mantenimiento y un valor de reventa estable a lo largo del tiempo. En conclusión, el Hyundai Grand i10 2026 representa una opción sumamente equilibrada dentro del mercado de autos compactos. Su diseño moderno, motor eficiente, equipamiento tecnológico, conectividad inalámbrica y buen nivel de seguridad lo convierten en un vehículo ideal para la vida diaria en la ciudad. Es un auto pensado para quienes valoran la practicidad y el ahorro sin renunciar a un toque de estilo y comodidad. En resumen, el Grand i10 2026 combina eficiencia, conectividad y seguridad en un solo paquete accesible. Con precios competitivos que van desde aproximadamente $280,500 hasta $356,800 pesos mexicanos, este modelo ofrece una excelente relación entre calidad, equipamiento y costo. Para quienes buscan un auto confiable, moderno y económico para el día a día, el Hyundai Grand i10 2026 es una opción que definitivamente vale la pena considerar en el mercado mexicano.